So, good day ma'am. My name is Ulysses El Catindin and I am a part of the Group 5. We are going to discuss about the RA 6969, or also known as the Toxic Substance and Hazardous and Nuclear Wastes Control Act of 1990. So, I am going to discuss about the Section 2 and Section 3 of this Act, which is the Declaration of Policy. So it is the policy of the state to regulate, restrict, or prohibit the importation, manufacture, processing, sale, distribution, and disposal of chemical substances and mixture that present unreasonable risk or injury to health or the environment. So, ini kuno siya na act is made to regulate or prohibit. This act is made to prohibit the kumbaga ang paglabak ng biskan uno na hazardous waste na makadaot sa tao or even sa environment. So, ginabawal niya ang biskan hain na paglabak ng toxic substance na could pose threat or harm sa tao, sa animals, or sa biskan uno like sa mga halaman or ano pa. Then to prohibit the entry, even in transit, of hazardous and nuclear wastes and their disposal into the Philippine territorial limits for whatever purpose. So even ang pagkuan daw, ang pag-transport sa maong hazardous material is dili sa pwede unless kumbaga kanang makakuan kita na safe ang iya pag-transfer or pag-transport. And to provide advancement and facilitate research and studies on toxic chemicals. So gikuan ni sa binisiya to regulate, aside sa pag-prohibit is gikuan ni sa binisiya para makuan ang kumbaga research or maka-study sa maong toxic chemicals. So dili lang tuod siya ka-prohibit but also gi-regulate gyapon sab niya in a sense na pwede kumbaga i-study ang maong toxic substance. Then Section 3, which is the scope. So this act shall cover the importation, manufacture, processing, handling, storage, transportation, sale, distribution, use, and disposal of all unregulated chemical substance and mixtures in the Philippines. So, aniya scope kuno is within the importation, manufacture, processing, handling, storage, and etc. So, kumbaga siya may gahawid when it comes with the handling or even the importation of the toxic substance or the hazardous material within the Philippines obviously kaysa Philippines sa inina-act. Then next is including the entry, even in transit, as well as the keeping or storage of disposal of hazardous and nuclear wastes into the country for whatever purpose. So dili da sab kumbaga lang nato limited baya sa pag-transfer within the country, but also ang pag-import or kumbaga ang pagkuha gikan sa lain bansa ng maong nuclear waste or ng maong kining chemical substance nga giingon is also controlled by this act, which is the RA 6969 or the Toxic Substance and Hazardous and Nuclear Waste Control Act of 1990. So the next section will be presented by my other members. So amo dito ang ako topic, and thank you. So good day ma'am. So I'm the next reporter. Next is Section 4. Section 4 objectives. The objectives of this act are, so diretso na ako. So ang gilaom sa letter A is yan gibali pagkuan ng inventory ng chemicals na being imported,
manufactured or used or gi-indicate. So yaon ang gina-inform ko nga na is about kuno sa protection ng health ng isa ka tao o sa ato environment. So gilaw na sa mo this next sa letter B is sa pag-monitor o pag-regulate ng importation, manufacture, processing, handling, storage, transportation, sale, distribution, use. So, ang ginakuan nga na is para dili siya magka-cause ng injury sa health ng isa ka tao o sa ato gibali environment. Yaon mga chemical ba kung ano kibali effects. Then, sa letter C, kumbaga gina-inform o gina-educate ang mga mamamayang tao regarding kuno sa hazard o risk ng sa isa ka chemical kung ano kibali kuno iya epekto sa ato lawas or sa ato environment. So next, the section 13, prohibited acts. The following acts and omissions shall be considered. So letter A, ito na kita. So ang gilaong ko nga na ibaw na kadaan nga bawal siya yaon na chemical na makaviolate yaon siya na, sa law, imo gyapon siya gi gamit lang na maski prohibited siya. So sa letter B, kumbaga failure or refusal to submit reports, yaon di kakibali makasubmit, dapat imo yaon sa liokon. So labi na yaon kuan nga na act is pagkuanin mo ng permit or inspection dapat sa iyo kuan laboratory magpa-inspection gibali kamo kung ano kibali man na mga chemical ang iyo gipan himo yaon kibali gina prohibited gibali yan siya na acts na dapat kung kailangan inspection magpa-inspection yun kibali kamo. So letter C, failure or refusal to comply mayon with the pre-manufacture and pre-importation requirements and yaon gina-prohibited yapon yan siya na dapat mag-comply gad kibali kamo kung unoy kibali mga requirements ng yaon sa pag-about sa pag-manufacture o pag-import. Next sa letter D, so ang gilaw nga na cause, aid, or facilitate directly or indirectly. So ang pagkuan ko no, pag-store ko no kibali yan about bakain sa mga basura ba, so, pagpadala kibali ng kuan dyan including maritime. So ang pagkuan ko no, ang pag-imbak or pag-store ko no ng mga basura na ginada or mga kuan is dapat ginabawal yaon siya kay magkakos ko na yaon siya ng air pollution sa ato environment naman ginabawal yaon siya. So amo to tay. Good day ma'am, my name is Orlando Mahonmok and this is the continuation of our report in Group 5. Section 14, Criminal Offenses and Penalties. Ito daw yung mga penalties sa Section 14 na pag na-commit ng isang tao. Letter A, Paragraph 1, the penalty of imprisonment of 6 months and 1 day to 6 years and 1 day and a fine ranging from 600 pesos to 4,000 pesos shall be imposed upon any person who shall violate Section 13 A to C of this act and shall not be covered by the probation law. If the offender is a foreigner, he or she shall be deported and barred
from any subsequent entry into the Philippines after serving his or her sentence. So ang offenses or ang mga penalty daw ng sa section 14 sa paragraph 1 ay may fines kung ini siya na kuan for 400 pesos to 600 pesos ang fine niya. Tapos if the offender is a foreigner, he or she shall be deported and barred from the subsequent entry into the Philippines. Di na siya pabalikon after ma-serve niya ang iya sentence. Tapos sa paragraph 2, in case any violation of this act is committed by a partnership, corporation, association, or any judicial person, the partner, president, director, or manager who shall consent or shall knowingly tolerate such violation shall be directly liable and responsible for the act of the employees and shall be criminally liable as a co-principal. So ini kuno sila ang mga yon, appeal sila sa mga partnership, corporation, association, appeal kuno ini sila sa liable kuno ini sila na liable ini sila sa ini na kaso. Tapos yon pag tolerate kibali nila kibali ilagi yon gi tagaan nila ng permit kibali yon ng mga tauhan na mohimo ng mga legal na pang himuonon. Ang tawag sa ila co-principal. Tapos sa paragraph 3, in case of offender is a government official or employee, he or she shall, in addition to the above penalties, be deemed automatically dismissed from office and permanently disqualified from holding any elective or appointed position. Kung ini kuno siya sab na kuan, kung appeal kuno inin mga government official, pag appeal kuno ini sila sa kaso, kuan gid automatically gid sila na ma-dismiss sa office or permanent disqualified from holding any elective or appointment position. Di na sila pwede makaingan na kuan ni na office, di na sila pwede pasudlon, iban na kibali sila. Tapos sa letter B, paragraph 1, the penalty of imprisonment of 12 years and 1 day to 20 years shall be imposed upon any person who shall violate section 13 sa letter D of this act. If the offender is a foreigner, he or she shall be deported and barred from any subsequent into the Philippines after serving his or her sentence. Hawda gyapon siya sa letter A. Kung ang kung ang kuan kuno ni siya yon, kung ang offender kuno kay yung mga foreigner gikan sa gawas, dili na yon i-deport na sila, bali din na sila pwede na pabalikon sa Pilipinas after na ma-serve nila ang ila sentence. Tapos ini na sentence sab kay orange yanan 12 years to 20 years, taas gayod. Tapos sa paragraph 2, in the case of corporation or other association, the above penalty shall be imposed upon the managing partner, president, or chief executive in addition to explanatory damage or at least 500,000 pesos. Dako gad siya. If it is a foreign firm, the director and all officer of such foreign firm shall be barred from entry to the Philippines, in addition to cancellation of its license to do business in the Philippines. Kung ang kuan gihapon, parehas gihapon ni siya focus din siya sa mga foreign na makakommit sa Pilipinas. Na ang kuan ko yon, bali pag president niya kibalian mo makakommit na ini, may fine siya na 500, dako gad siya kadayaw.
Tapos sa paragraph 3, in case of the offender is a government official or employee, he shall be addition to the above penalties be deemed automatically dismissed from office and permanently disqualified from holding any elective or appointment position. Parehas tigapon naman sa pinakauna. Kung isa siya ka government employees, official, automatically gapon siya ma-dismiss siya sa trabaho niya kibali. Thank you. Good morning, ma'am. Good morning, mates. C. Every penalty imposed for the unlawful importation, entry, transport, manufacture, processing, sale, or distribution of chemical substance or mixture into or within the Philippines shall carry with it the confiscation and forfeiture in favor of the government of the process of the unlawful act and instrument, tools, or other improvement, including vehicle, sea vessel, and aircraft used in or with which the offense was committed. Chemical substance so confiscated and forfeited by the government at its option shall be turned over to the Department of Environment and Natural Resources for safekeeping and proper disposal. Ang kailangan na ko na is kung adunay silot tungod sa illegal nga pagpasulod, pagtransport o paghimo, pagproseso, pagbaligya o pag-apod-apod sa mga kemikal dinhi sa Pilipinas. I-appeal usab ang pagkumpiyansa sa mga gamit nga gigamit na sa krimen sama sa kwarta, sakyanan, barko o uban pang gagamitan. Ang mga nakumpis karon nga chemical ilawom sa kagamanan pwede ibalhin or transfer sa Department of Environment and Natural Resources aron bantayan o apsay ang pagproseso. Ansad is the person or frame responsible or connected with bringing or importation into the country of hazardous or nuclear waste shall be under obligation to transport or send back sa the prohibited waste. Ang gilaw sa mga nasa is ang tao mga responsible sa pagdala o pag-import sa Pilipinas sa mga delikado o nuclear na basura, obligadong ibalik kini sa ilang ikuhaan dili pasudlon sa nasod. Sa last part is any and all means of transportation including all facilities and appurtenances that may have been used in transporting to or in the storage in the Philippines of any transporting any significant amount of hazardous or nuclear waste shall at the option of the government be worked in its favor. Ilaw sa mga nasa last part is panang gigamit sa transportasyon is lakip ang mga pasilidad nga gigamit sa pagdala o pagtigom sa dakong kantidad sa delikado or sa nuklear na basura. Kung buot sa gobyerno is kuhaon kini sa pabor sa kagamahanan. Kung gusto nila kini malawom sa
ubad o pag ipasabot ani lang. That's all, ma'am. Thank you. Good day, ma'am. I am Brian Elayahay, and now I will going to discuss the 5 steps on filing in a case. So, number 1 is gather evidence. So, lang pangani nga is before filing a complainant, you must collect sufficient evidence to support your claim. So, lang pangani nga kung mag-file ko ng complainant, dapat may support na evidence para mapatunayan nito niya gi-file na kuan na iya gi-file na kaso is acceptable siya or kinahanglan siya ng evidence para mapatunayan kay dito na iya gi complain niya. So lang pangani nga this may include the photographs or videos, makita dapat na maiya evidence na gipicturean or videos na nakita niya na siya katao is naka-violate or galabak o lang pa illegal dumping or galabak ng any substance na mga hazardous or any kind of lang pa illegal na pagdumping. So improper handling and transportation of hazardous substance. So lang number 2 is the documents. Siyempre mga konsum nato nga diyan permits, reports and contracts, so proving unauthorized activities. So may documents na murag gigamit mapakita nato na may gahimo sila ng activities na unauthorized, illegal na siya. Testimonies from witness who can attest to the violation. Lang pagani nga mas better sab kung may testimonies ng witness, naka-witness na mo testimony sa korte para mapatunayan gayud na yon siya is ka-violate or gahimon illegal activities. Ng pagkasam nga laboratory reports, showing the contamination of the environment damage. Makita sa nato sa laboratory report na itong isa ka tao is naghimo ng illegal, so nakadamage din siya sa environment. So step 2 is galaong sa mga na identity of responsible party, o kung makilan sa nato ang isa ka identity ng isa ka gahimo na nito na nakabayolate lang panganing determine who committed the violation. So kinahanglan nga sa ido nato kung sino bagay dito, i-ensure nato kung sino bagay dito gahimo ng krimen or illegal na nakaviolate sa lang panganing individual or either isada or para masali nato kung isada ba siya or duha, either may company niya or institution. Lang panganing check if they have a necessary permit from the Department of Environment and Natural Resources or the Environment Management Bureau. So check sab nato kung dito siya is may permit ba niya or wala. So negligence siya. So sa step 3 is galawang sa mga report the violations to the DENR or the EMB. Lang pangalan, you can file a complaint with DENR, the main agency responsible for enforcing the RA 6969. So step 3 is number 1 is DENR Central Office nga to ka mo report if the violation affect multiple regions. So ngadto ko sa DENR ko ang violation is murag nakadamage na siya, naka-affect na siya sa multiple region. So ang ikaduha is region EMB office, region EMB office. So report ka if the violation is within the specific locality. So mo report ka sa EMB kung ngadto ni mo report sa EMB kung specific na siya na locality, either nga dida sa Tandag or yan sa San Miguel. So murag nga na din na siyempre ibutang sa nimo nga ang name, address of complainant, ibutang sa nimo nga then the name, address of violator. Yes, siyempre ito niya ka violate sa law, imo sabi butang aniya pangan, then detailed description of violation. Dapat naka-detailed and description of violation kung kagano ito niya himo, date, time, on high na location or high na nature niya gihimo ito na krimen. Then lang pa dahil sa mga is the witness statement, if available. Dapat may step 4 lang nga is request investigation. Request na ng investigation. Lang pa nga once filed DNR will, kung na-filed na kung ito na kaso, ang DNR is ang ilahimon is evaluate your complaint
to determine its validity. So i-valid nila ito imong gireklamo kung makuan ba ito, kung ma-determine valid ba ito na imong gireklamo sa ila. Ngayon sa number 2 is conduct an investigation including site expectation and document review. So mag-conduct na sila ng investigation including sila nakita or murag nag-inspection sila or document review. Pandanon nila kung ano ma-review nila sa document. So number 3 is the issue a notice of violation. If the violation is confirmed, tanong sab nila kung issue sab nila an violation, kung ma-confirm na gid nila na okay na ito sila, murag confirm na gid. Number 4 is the require the offenders to submit an explanation or take corrective action. So that i-require sab nila ang offender na mo submit an explanation, kibali explain kay nila ang offender kung ano yung ita, kibali ila sab gi-require yun siya. So ang sa step 5 is kalawang nga di sa step 5 is the legal action. Kung lang ita legal action if needed, giginahanglan siya. Step 5 na yun siya, if the offender does not comply, kung ang offender kung nagkasala dili siya maka-comply, then the DNR may, malang DNR may take national action, file a case with the pollution of the board or the PBA for administration sanction. Sanction na niya dun kuan, kaya sanction na niya ang offender. Tapos ikadua is refer the case to the Department of Justice. So hatag na niya ito na case sa Department of Justice for criminal prosecution. So ang pangalan sa mga niya, you can also directly file a case in a court by coordinating with makadirect ka kuno pagkuan sa court, coordinating with the DOJ or Environment Task Force, the Office of Ombudsman, or if government official are involved. So kung involved na nga ito na ka sa Office of Ombudsman, kung ma-involved na ang mga officials. Then nga di is a private environment lawyer to pursue civil criminal charge. So then to, then the last one is yampay 6 sub iniba 6, and last is the monitor the case. So i-monitor na nila ang case. Then and one nga di is the follow up the DNR on the status of investigation. Magila na follow up ang DNR kung ano ba yung status ng investigation para ma-sure guide nila kung ano guide ang uno ka tinood, validity ba or accepted ba ini siya na complaint. Then work with environment groups or legal aid organization support siya. Then attend hearing or meditation as required. So ma-attend na sila dahil non-hearing or violation. So that's all, ma'am. Thank you and good day.